Welcome to Yuki Blooming, where we make learning Japanese fun and easy every day. So let's dive in. Hey everyone, welcome back. Today we'll practice JLPT N5 vocab with a 25 question quiz. Try to answer before I reveal the correct one. Score yourself and tell me your result at the end. Okay, let's begin. Watashi wa ashita ni ikimasu. Watashi wa ashita gakkou ni ikimasu. O kaite kudasai. E o kaite kudasai. Kono tottemo yasui desu. Kono kaban tottemo yasui desu. Oki no hantai wa? What is the opposite of oki? Oki no hantai wa chisai. Watashi no wa Yamada desu. Watashi no namae wa Yamada desu. Kyou wa tottemo desu. Kyou wa totemo atsui desu. O nomimasen ka? Ocha o nomimasen ka? Watashi wa mai asa o tabemasu. Watashi wa mai asa asagohan o tabemasu. Hon wa ni arimasu. Hon wa sukue ni arimasu. Thank you に近い言葉は何ですか？ Thank you に近い言葉はありがとう。鉛筆で押します。鉛筆で勉強をします。あそこに大きいがあります。あそこに大きい家があります。電車でします。電車で乗り換えします。日本語はの言葉です。
日本語は国の言葉です。を聞いてください。音楽を聴いてください。先生はにいます。先生は教室にいます。冷たいもの。冷たいもの、氷。私はが好きです。私はリンゴが好きです。家の他の言い方は家の他の言い方はうち。今日はです。今日は日曜日です。を閉めてください。窓を閉めてください。これはの本です。これは私の本です。あの人はです。あの人はきれいです。雨の意味は雨の意味は rain で本を読みます。教室で本を読みます。If you like this, comment yes. So that I can make part 2 and 3, which is medium and harder version. Hey, are you new here? Subscribe the channel so you don't miss more simple and useful Japanese lessons from Yuki Blooming. Thanks for watching. Mata ne.